Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us start with the most important. In one shot I will be finishing the entire chemical reactions and equations and acid base and salts. So fast ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನೈತಿ ಪೆನ್ ತಗೋರಿ book ತಗೋರಿ and whatever I will tell kindly have a note of it. All the important concepts I will be finishing in one shot today. So not wasting much time. ಎಲ್ಲರೂ fast ಆಗಿ start ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Then in subsequently I will start discussion and already the blueprint has been provided in the you can just go and check in the SA1 there is a playlist. So ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು live classes ಅಥವಾ videos ಅಲ್ಲಿ check ಮಾಡಿ 6 subjects all the 6 subjects blueprint has been provided. It is very much important when it comes to examination point of view. Yes dear, first language Kannada ಮಾಡ್ತೀನಿ, second language English also I will do subsequently. That two are pending, but tomorrow you will get those two: first language Kannada, second language English dear. Tafu I, then Raza is there, Dheeraj is there, Tafazul I think Chetan Nadur, very good dear. So fast agi ille nodbeku and you answers ಮಾಡಬೇಕು. So what is chemical reaction? You know that chemical reaction is the process in which new substances with new properties are formed. Suppose on paper ಐತಿ, ಆ paper ಗೆ burn ಮಾಡ್ರಿ. Paper burn ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, you will get an ash. So the ash ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು carbon dioxide, carbon gases ಬರ್ತಾವು. That indicates what it is nothing but it is a chemical reaction has taken place. Yes. So here a chemical reaction is a process in which original substances ಏನೈತಿ that loses nature and a new substances is formed. Then the substance which take part in chemical reactions are called reactant, and the substance formed we call it as what? Products. Then a chemical reactions hang identify ಮಾಡ್ತೀರಿ. You should only know the heading here. So a characteristics of chemical reaction is what? Change in color, then evolution of gas ಆಯ್ತು, then change in temperature, then formation of precipitator. So evolution of gas. So these are the 5 characteristics. Fixed question for 2 marks. So explanation ಕೊಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can go and just take a screenshot and I'll share the PDF as soon as I finish. Just note the characteristics of chemical reactions are: candle is the example, change in state, it will melt. Similarly, change in color, then you can see change, evolution of gas, change in temperature and formation of precipitate. The white precipitate we call it as. Then what is the equation? A chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction. Andra ee chemical reaction ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ magnesium plus oxygen will give magnesium oxide. This one we are writing in the form of formula. That means here instead of magnesium you are writing Mg, and instead of oxygen you are writing O2. So Mg plus O2 will give you 2 MgO. That is we call it as balancing of chemical reaction. Yes, so you know that the writing a chemical reaction, the symbols of elements and formula, reactants should be written on the left side, and you should separate them with the plus sign, and the products should be written on the right side. And this arrow mark should be put, it is very important. And the physical states are solid adavu, liquid adavu, aqueous solution aiti, gases aiti, you should be writing. Evolution of gas means what here? The gas will evolve. As soon as you burn the paper arcia, the gases will come out. For example, carbon dioxide gas aitu, nitrogen dioxide, that is brown color fumes aitu, so the oxygen gas aitu, that is also chemical reaction here. I hope you are connecting. Then balancing chemical equation, it is accordance with the law of conservation of mass. Nanapidkori, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. So keeping that in mind, you should write the balancing equation. So the total mass of reactant before reaction, it should be equal to total mass of the products after reaction. That should be equal. And skeletal equation is this: the unbalanced chemical equation is called as skeletal equation, and the balanced chemical equation is called as balanced equation. Then you can see these are the balancing equations. I hope you know. One class I will take related to balancing. Now we will just see the types of chemical reaction. So there are 5 types of chemical reaction, and with that we'll finish. Then acids is also very simple chapter. In 20 minutes we shall finish we'll finish this chapter. Okay. So sir, number will change in maths. Definitely Padma, numbers ಎಲ್ಲ change ಆಗ್ತಾವು. Yes. So
if you are finding this session helpful, ellaru like ಮಾಡಿ share ಮಾಡಿ subscribe ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Then the second thing I want you to tell is, if you want to uplift your studies, all the 6 subjects, 12 set of UDAAN books, you can yes, 12 set of UDAAN books. Just a second. Yes, 12 set of UDAAN books will be delivered at your doorstep in 2-3 working days, which consists of last 5 question papers solved, then LBA, lesson-based assessment books, passive packages, scoring packages will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. So if you want to book those books, you can just call on to the given number 8123426450, which is given on the screen, or you can visit our website www.udaandeepak.com. Then there are 5 types of chemical reactions. First one is the chemical combination. Combination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ combine ಆಗೋದು. The reactions will combine, they will become one. So that is combination reaction. Then see, all combination reactions are exothermic reaction. This one you should know. See, the reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. दो दिल मिलके एक होते, no, 2 or more reactant मिलके एक हो जाते, उसे हम क्या बोलते हैं? We call it as combination reaction. Burning of coal, C plus O2 CO2, H2 H2 plus O2 water, then calcium oxide chunna, that is quick lime, and added to water it will become slake lime plus heat. So exothermic reactions. What are exothermic reaction? The reaction in which heat is given out. X means what? The one which is the exo. X under really not your X. X in the sense is exit. See the word here, exo. Exo under really exit. So exothermic reaction means what? Anything which gives out, we call it as exo, and thermic means temperature. The reaction in which heat is given, what we call it as exothermic reaction. Burning of natural gas, respiration is an exothermic reaction. All those examples you should be able to write this. Then the decomposition ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಕೂಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. So that we call it as decomposition reaction. In decomposition reaction, the reaction in which a single reactant ಒಂದ್ ಐತಿ, 2 or more ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಒಬ್ಬರ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ. So that one we call it as decomposition reaction. The reaction in which a compound splits into 2 or more simple substances. So in decomposition reaction, you should know ferrous sulfate. In your textbook there is a beautiful lady which is she is closing her nose beautifully and she is giving the pose. So that is what ferrous sulfate, the green color will become the reddish brown color. That is first it will lose its color because it loses water, then it will become what? Reddish brown color. Then the 2 gases are evolved, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now I'll ask one question here. Can somebody tell me this sulfur dioxide and sulfur trioxide, how will you identify the color? So sorry, not color, how do you identify the gas, sulfur gas? So somebody can let me know in the comment section how to identify the sulfur gases. So in the ferrous sulfate bandbit, ferric oxide bandbit, it is a rest reddish brown color ಐತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Okay, then calcium oxide chunna ಐತಿ, heat ಮಾಡ್ರಿ calcium lime ಮತ್ತು carbon dioxide ಆಗ್ತೈತಿ. Most important is this lead nitrite. See, this lead nitrite ಇರ್ತೈತಿ, if you heat it, it will become lead oxide. The brown color fumes ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ brown color fumes ಬರ್ತಾವೆ, that is nitrogen dioxide. You should remember this. Fixed question is nitrogen dioxide, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. So nitrogen dioxide ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, brown color fumes ಬರ್ತಾವೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. So somebody can let me know SO2 ಮತ್ತು SO3 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. Then electrolytic decomposition reactions ಅಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವು. First one is thermal decomposition reaction, the reaction which is taking place with the help of heat. Second one is electrolytic decomposition reaction, when the decomposition is the reaction is carried out by electricity. Example is H2O, passing electricity H2 plus O2. You can see here
This is very important. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್, ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಹೂ ದ ನಾಟ್ ಎಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ನೋ ಡಿಯರ್, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, hi dear. So this is the figure, electrolysis of water. Now you know that here in electrolysis of water, you while drawing you should be careful. The gas collected at hydrogen is double the gas collected at oxygen. Just to the students will make mistake here while solving this. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತೈತಿ. The gas collected at hydrogen is double than the gas collected at oxygen. It is in the ratio 2:1. Okay, so now pure water is the bad conductor of electricity, so carry out electricity is essential to add a few drops of H2SO4 before the electrolysis. And the gas collected at cathode, so the cathode is the negative electrode, hydrogen gas, and anode is a positive electrode, oxygen gas. So unlike poles attract each other. Yes, then gas, water containing contains 2 parts of hydrogen. That means 2 parts of hydrogen as compared to 1 part of oxygen. Hence the volume of gas collected at one electrode is double than that of other. Then the photolytic decomposition reaction. Photon is what? Sunlight. And if the electrolytic decomposition is carried out with the help of sunlight, we call it as photolytic decomposition reaction. Yes. Then when decomposition reaction is carried out in presence of sunlight, for example, you can see a silver chloride, it becomes grey in color. First silver chloride white ittu, silver ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. Ag+Cl2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ silver bromide sunlight ಇದ್ದಾಗ Ag+Br2. These reactions are used in what? Black and white photography. Then what are endothermic reaction? The reaction in which heat is absorbed. For example, photosynthesis. Photosynthesis is an endothermic reaction. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, heat absorb ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು endothermic reactions ಹೇಳ್ತೀವಿ. Arshia Syed has given the right answer. With the help of smell, we can detect the characteristics of smell of sulfur. We can detect very good after taking some time. Arshia Syed has given the excellent answer. Very good dear. This kind of research oriented studies is required in the science subject. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಅನ್ನಕತ್ತಾರ, ಏನು ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಏನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಎಸ್ ರಕ್ಷಾ ಸಿಂಧೆ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಸಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. Then displacement reaction, the last third. Displacement means displacement. You know, in 9th standard, change of position of an object, or we call it as what? Displacement reaction. Displace agodu, ille ittu ille bantu, displacement change agodu. So displacement reaction alli enagtೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, in which more reactive element replaces the least reactive element. So you know, most reactive element is what and least reactive element is what ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. So most reactive element ಮತ್ತು least reactive element ಹ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? For that you should by have the reactivity series. So ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ reactivity series ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. See, iron is more reactive than copper, therefore iron displaces copper from copper sulfate solution. Similarly, zinc is more reactive than copper, so zinc displaces copper from copper sulfate solution. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾರ. If they allow the third person to enter in their life, ಇವ್ರು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಭಾಗದ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So this is what the displacement reaction. Displacement reaction ಅಲ್ಲಿ A ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರ and BC ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಗೆದರ್, ಅವ್ರು ಕೂಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಗಿವ್ if they allow the third person into their life, ಈಗ ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ರ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನವಡೇಸ್. So you are careful ಆಗಬೇಕು. If you get to know something happening wrong, at that time only you should take the action.
ಸೊ ಏನಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆತಂದ್ರ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಏನೈತಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ, ಈ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಇಫ್ ದೇ ಅಲೌ ಜಿಂಕ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಾಪರ್ ಒಬ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎದಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡ್ ಸಲ ಆಯ್ತು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅದು ಬಿ ಸಿ ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ಸಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಒ 4 ಬಂತು. ಸೊ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಒ 4 Na2Cl2 ಕೂಡಿ 2NaCl ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈಟ್ precipitate BaSO4 is formed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BaSO4 ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕರ್ಡಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, the precipitation reaction. Then the last second is oxidation reaction. The reaction in which oxygen is added and loss of electrons, we call it as oxidation. But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು electrons ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, oxidation. Oxygen word ಐತಿ. The reaction in which oxygen is added, we call it as oxidation reaction. And the reaction in which the hydrogen is added and the oxygen is removed, we call it as reduction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಯು ಮತ್ತು ಒಂದ ಇತ್ತು, O2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಸಿ ಯು ಓ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೊದಲು ಸಿ ಯು ಓ ಇತ್ತು, H2 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಯು ಒಳಗಿನ ಓ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ H2 ಜೊತೆ ಓ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಓ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ರಿಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ H2 ಓ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಓ ಆಡ್ ಆಗೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ effects of corrosion. See, corrosion is a process in which metals deteriorate. And the corrosion ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ನಮ್ corrosion colors ಏನೇನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And it is a redox reaction. So what is redox reaction? Redox means the reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. And at the time ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, oxidation ಮತ್ತು reduction ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So redox ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, reduction ಮತ್ತು ox under oxidation, they take place at a time, at one time. We call it as what, redox reaction. Okay, then you can see the example, corrosion of iron by rusting. Iron objects left in the moist air for some time gets coated with a reddish brown. This is known as rusting. You can see green coating on copper articles ಬರ್ತೈತಿ. So what is the color of corrosion in copper? It is green color. Similarly black coating silver. So ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕರಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. So you should know this. The substance which add oxygen, we call it as oxidizing agent, dear Arshia. And the substance which remove oxygen, we call it as reducing agent. Okay, so I hope you are connecting. Next you can see Om Namah Shivaya is there. So Mahesh Kumar Agdi, hi dear, I can see you online. So yes, any kind of doubt or any suggestion or feedback, you can just let me know in the comment section there. Okay. Yes, moving to the next now. So prevention of rusting. ಈಗ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಏನಾರ ಮೆಥಡ್ ಐತಿ, ನಾವು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೌದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದ ಐರನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನಿದಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಮಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ಸಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಸ್ಕರಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಮ್. ಒಂದ್ಸಲ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀವನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, it will take another 10 minutes, dear. Mugitu, the chapter last part now, acidity and acids is more less than this. See, galvanization under in the comment section. Yes, it is Nikhil Miskin has given the right answer. Nikhil, excellent. It is protective layer of zinc. So one iron article irtiti adar mele one zinc coating ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, so that acids ಆಯ್ತು ಅದೇನು further corrode ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. For that purpose we call it as it is the galvanization. So iron pipes ಅನ್ನು galvanize ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಅರ್ಷಿಯಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. Shalva Priya, very good dear. Then iron can be coated with the chromium to prevent rusting. Rancidity, rancidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಫುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಿರ್ಚಿ, ಬಜಿ, ಚಿಪ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವು, ನೀವು ಒಂದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ತಿನ್ನಾಕ ಹೋಗ್ರಿ, ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋರಿ ಜಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. that one we call it as what? Rancidity. It is a slow oxidation of oil. Oil ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು present in food materials, resulting in production of foul odor and the ಹೊಲಸ್ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯೋದು and taste in them. When cooked food items are placed for a long time, they become rancid and unsuitable for consumption. ಫುಲ್ ಊರಾಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಐತಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್. ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಯ್ತು, ನಾವು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. addition of antioxidants ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲಶ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕುರ್ಕುರೆ ಆಯ್ತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ 9 ರೂಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಳಗ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ 1 ರೂಪಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಸೊ 9 ರೂಪೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕಿಲೋ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೈತಲ್ರಿ, that is more costlier than the potato in this case. Now the last chapter of today's discussion, it will take not more than 10 minutes. Very simple, fast. I ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. And you know Saturday only you are having, coming Saturday only you are having this paper, so I am very much worried. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು into science also I am focusing more. So every day by 8 I will come live, Krishna. So Krishna is asked, sir, there is nitrogen gas filled in it. Very good, Arshia, you have given the right answer. Then acids. So acids ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, acids are the substances which are sour in taste. sour ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇರ್ತಂತ. ಸೊ ಭಾಳ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಸೊ ಲೆಮನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, acids. Those are sour in taste, and whereas and that give H plus ions, whereas bases are the substance which are bitter in taste. Sir, ಈಗ acids litmus paper ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವು, litmus paper ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಐತನ್ರಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. yes sir. So litmus paper ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪೇಪರ್ಲಿ what should you do is, if you just put 1 drop of lemon or any liquid substance, it will change its color. So that one we call it as litmus paper test. You should remember ABRB. ಈ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ABRB. What is ABRB? Acids converts blue to red, bases converts red to blue. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, acids converts blue to red, ಉಲ್ಟಾ ABRB. acids converts blue to red, bases converts red to blue. ಹೇಳಿ acids converts blue to red, bases converts red to blue. So this strategy you should use. So here you can see that the acids converts blue to red. If in an aqueous solution, so acid concentration is low, is called dilute, and if concentration is high, we call it as concentrated. So acids which undergo complete dissociate, we call it as strong acids, H2SO4, HCl. And those ನೀರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ dissociate ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, do not dissociate completely into ions, we call it as what, as acetic acid and weak acid, citric acid.
Similarly, bases are the substances which are bitter. B for base, B for bitter. Better Allah, bitter. Where has they converts? Just now I said where bases converts red to blue since they give OH minus ions. And there are strong bases which completely give OH minus ions, and there are weak bases they partially give OH minus ions. Okay. You can see the examples for both. Last OH बरा करती थी, base करती थी, first H बरा करती थी, acid करती थी. This trick you should able to know. Okay, so next indicators. See ನಮಗೆ indicators ಅದಾವು. This substances indicator ಅಂದ್ರೆ indicate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸರ್ ಇದ ಆಸಿಡ್ ಇದ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾರ we are having any test? Yes, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ indicators ಅಂತ ಹೇಳಿ human made indicators ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Synthetic indicators. So synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange, and the natural indicators are litmus paper. So acidic solution ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. phenolphthalein pink color ಇರ್ತೈತಿ, light pink, methyl orange ಇರ್ತೈತಿ. acidic solution ದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು, basics ದಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು, you can see this on the screen. Then what are olfactory indicators? Olfactory indicators are those which are ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಷಿಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. Then there are three types of indicator: natural indicators, litmus paper, then synthetic indicators, phenolphthalein and methyl orange, and olfactory indicators. Olfactory means with the help of what? Smell. So you can see here there are some substances whose odor smell changes in acidic and basic medium. These are called olfactory indicators. Those are vanilla, onion and clove. Yes, so then you can see here chemical properties of acids. Acid metals are ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? Salt plus hydrogen gas. ಅದೇ ರೀತಿ acids base metal ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು salt plus hydrogen gas ಬರ್ತೈತಿ. You can see the example. ನೀವು ಬರ್ದು ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You don't be having any other option unless you write. You practice never. And when you are and how to test the hydrogen gas? Sir, ಇದು hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? See here, hydrogen gas release can be tested by bringing a burning candle near the gas bubbles. It bursts with a pop sound. In the block until pop sound bantu, then we call it as what? It is the pop sound. And ಈ diagram ಏನೈತಿ exam ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ fix ಮಾಡ್ತೀರಿ. The reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning. 3 mark ನನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Yes. Then the reaction with the metal carbonates. See here, metal carbonates. Carbonates, C for carbonates, C for carbon dioxide. Arshi has given Bharti Natikar, very good here. So reaction with metal carbonates. So metal carbonates, carbon word ಐತಿ, carbon dioxide gas ಕೊಡ್ತೈತಿ. Yes. So ಈ carbon ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, all metal carbonates and hydrogen carbon reacts with acid to give what? Corresponding salt, carbon dioxide and water ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So ಇಲ್ಲಿ you can see sodium carbonate ಐತಿ, acid ಜೊತೆ react ಆಯ್ತು, salt plus water plus carbon dioxide. Then what is the test? Sir, ಇದ carbon dioxide ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. See here, carbon dioxide gas can be tested by passing it through lime water. Lime water is calcium hydroxide that turns it into milky. Excess pass ಮಾಡಿದ್ರೆ calcium hydrogen carbonate ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. And you should know that bases do not react with what? Metal carbonate. This one also you should know. Then reaction of acids and base with each other, very important. What is neutralization reaction? One ಕೈ ಒಳಗೆ acid ತಗೋರಿ, one ಕೈ ಒಳಗೆ base ತಗೋರಿ, ಎರಡು mix ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, neutral ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. We call it as neutralization reaction. When an acid reacts with base, the hydrogen ion of acid combines with hydroxide ion of base. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. The reaction between acid and base both neutralize each other. It is called neutralization reaction. Acid plus base is salt and water. Acid is HCl, base is NaOH, NaCl plus H2O is the answer. Then the reaction of acids with metal oxides. See, metal oxide reacts with acid. Again, will be salt and water.
So how do you identify strength of acid and base? That depends upon the number of H plus and OH minus ion. So already strong acids here which give more H plus ions. Weak acids are those which give partially ionized and which give less H plus ion. Similarly, strong bases are those which will give more OH minus ions. The one which gives less OH minus ions, we call it as weak bases. All those what you can see on the screen with example. Then you know what does both acids and bases have both in common. Both acids and base they conduct electricity. Yadu acid but base ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ yadu conduct ಮಾಡ್ತಾವ electricity. So for that there is an activity. In this diagram acids conduct electricity. Again it is a fixed question for 2 marks. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅದಾವು. One is pop sound diagram, second one is acid conduct electricity. ಇದು diagram ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. See here when you add see the bulb will glow in acidic idrolage bulb ಏನೈತಿ glow ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ acid plus base ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ acid conduct electricity because of H plus ion whereas bases conduct electricity because of OH minus ion but alcohol ಮತ್ತು glucose ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ they do not conduct electricity because they do not produce any ions. Now I will ask one question. Do you think rainwater conduct electricity? Kindly let me know in the comment section that rainwater electricity conduct ಮಾಡ್ತೈತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Let me know in the comment section that will the rainwater conduct electricity or no. So fast ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Then dilution of acid. So ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಸೊ ನೀರ್ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ಐತಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. So that process of adding water we call it as what dilution. Dilute ಹಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಅದರದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. Yes. See here, mixing an acid or base with water results in decreasing concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution. The process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic and you should take very much care while mixing the concentrated acid. The acid must slowly be added to water. Andra acid idkobeku neer ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ slowly while constant stirring ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು because the heat generated may cause the mixture to splash out and cause what extensive burning. The glass container may also break due to excessive local heating. Le glass ಏನೈತಿ break ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. I hope by adding acids, no dear, acid slowly to water ಅಲ್ಲ. Yes, acid slowly to water, very good Farhan, you gave the right answer. So acid ಏನೈತಿ slowly ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. Pure water does not conduct electricity but rain water. Arshia has given right answer. Very good Arshia. And then what is pH? Just now somebody was asking, sir, Don Jana Lajgedika. Yes, let me know their name, Nikhil, who is doing all those negative stuff here. So what is pH scale? You know pH scale is a scale for measuring H plus ion concentration. Yes, Farhan has given the right answer. He is called pH scale. On pH scale, 0 is very much acidic and 14 is very basic. The pH of neutral solution is 7. Values less than 7 pH indicates acidic. It means 5 is more acidic than pH 6. As pH value increases from 7 to 14, OH minus ion increase ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಜು ಬಾಜು ಏನಿರ್ತಾವ ವೀಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. 0 is highly acidic and this is highly basic. ಇಲ್ಲಿ H plus ions increase ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ OH minus ions increase ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ if you are finding this helpful, I request everyone to kindly like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. So that I can come up with more such live sessions ಆಯ್ತು, marathons ಆಯ್ತು, rapid revision in classes. So yes, if ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Then difference between litmus paper and pH. Sir ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ litmus paper ಮತ್ತು pH paper ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ? See, litmus paper can be used to distinguish between acid and base. pH paper is used to measure. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು.
Sure, hydrogen ion concentration in the solution and strength of acid or base. Then pH in everyday life, you know, plants and animals are pH sensitive. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. What is acid rain? Kelidri M3 when the pH is less than 5.6. Yenra pH enaitalla 5.6 ginta kadimi ittu rain water do, then we call it as what? Acid rain. And acid rain then plant requires specific range for healthy growth. Our stomach works within pH range of 1.5 to 3 due to the which acid is present. Already it is mentioned here. It is HCl. In case of indigestion, acidity ಆಯ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈನೋ ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಈನೋಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ we call it as antacids. It is also called milk of magnesia. Similarly, tooth decay ಆಗ್ತಾವ. Tooth decay ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಉಡುಕು ಆಗೋದು. So ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ when the pH of mouth is lower than 5.5. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲೊಳಗೆ pH 5.5 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, then you suffer from the what? The tooth cavity. To prevent ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಸಲ ಏನೈತಿ ಹಲ್ಲನ್ನ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. We should make sure that we should make sure to do toothbrush toothpaste use ಮಾಡಬೇಕು. Then many plants and animals produce certain acids to defend themselves. For example, bee sting leave an acid into skin which causes pain and irritation. If a mild base like baking soda apply ಮಾಡಿದ್ರೆ relief ಸಿಗ್ತೈತಿ. Then you are having three types of salt, neutral salt. So ಈಗ strong acid ಐತಿ, strong base ಐತಿ, ಎರಡು mix ಮಾಡಿದ್ರೆ neutral salt ಬರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ weak acid ಐತಿ, weak base ಐತಿ, ಎರಡು mix ಮಾಡ್ರಿ you will get neutral salt. Acidic salt ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, which you are having strong acid and weak base. Acid strong ಐತಿ, base weak ಐತಿ. Acid plus salt will give acid plus base will give salt plus water. So this is acidic salt. In which basic salt that ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, you will be having strong base and weak acid. Okay. So you know in electrolysis of water, brine ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. The brine is what? It is a solution of NaCl. We call it as brine. Then the common salt thus is an important raw material. Now ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ sodium hydroxide ಬರ್ತೈತಿ. When electricity is passed through sodium chloride, that is brine, it decomposes to form sodium hydroxide, and at anode we will get what? Chlorine gas, and at cathode we will get hydrogen gas. So you can see the uses of this sodium hydroxide ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ NaOH, face soaps, paper and detergents. Similarly, chlorine gas, swimming pool ಆಯ್ತು, PVC pipes ಆಯ್ತು, pesticides. Then liquid hydrogen is used in the rocket fuel, then fertilizer for ammonia. Then finally we have come to the end, only 2 minutes. All the 4 salts I will be dealing in 10 minutes. So if you are finding this helpful, ella like ಮಾಡಿ. If you still want to uplift your studies for board examination, you can just message or call on to the number 8123426450. 12 set of UDAAN books which consists of last file question paper solved, lesson based assessment LBA books aitu, then passing package, scoring packages will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. So that will motivate you to score good marks in upcoming preparatory aitu, then board examination and midterm also. So then see here, bleaching powder chemical name is calcium oxychloride. CaOCl2 is chemical formula. How it is produced? By the action of chlorine on dry slake lime. Chlorine ಐತಿ, calcium hydroxide ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, CaOCl2 plus water ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ಬಿಡೋದು ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಲೆನಿನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ವುಡ್, ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಪೇಪರ್, ಇದು ಈ ಪೇಪರ್ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ಸರ್ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ವುಡ್ ಐತಿ, ಆ ವುಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪೇಪರ್ ವೈಟ್ ಹಂಗ ಆತು, ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ in order to get the brightening. So oxidizing agent in chemical industry, disinfecting drinking water. Then baking soda ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. then NaHCO3, NaCl ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, NaHCO3 ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದು
baking soda to make baking powder. So baking powder ಮತ್ತು baking soda ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ? Baking powder is a mixture of baking soda and tartaric acid. Similarly, it is an ingredient in antacid. Antacid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Those acids which will give relief to your stomach. Antacids are not acids; those are bases. Then here what are antacids? Antacids are the bases which gives relief from the stomach pain and irritation. We call it as acidity. So used in soda acids, fire extinguisher. Washing soda, sodium carbonate ಐತಿ Na2CO3.10H2O. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. So washing soda ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, you will get Na2CO3 10H2O. Washing soda ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You can see glass industry, soap industry, paper. Borax ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸಾರಿ borax ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. See borax ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Those are the cleaners. So ಈ bathroom cleaners ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, Dettol ಆಯ್ತು. So not a Dettol one, Lysol, then phenyl, all those comes under borax. Those are sodium compounds which are used as a cleaning agents. We call them as borax. It is used as a cleaning agent to remove permanent hardness of water. So ನೀವು ಬೋರ್ ನೀರಲ್ಲೂ ಏನೈತಿ ನೀವು ಅರ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಳಿಬಹುದು. It is because of washing powder. Finally, the last concept, plaster of Paris. Plaster of Paris ನಾವು POP ಹೇಳ್ತೀವಿ. The chemical name is calcium sulfate hemihydrate. ಹೇಳ್ರಿ, calcium sulfate hemihydrate we call it as what? Plaster of Paris. Other formula CaSO4 half H2O. On heating gypsum. Gypsum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? It is a hard substance. So ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನೈತೆ? I am having here a packet of POP. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು POP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂಗ ಪೌಡರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 kg. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. It is white powder. Mixing with water ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ it becomes very hard substance for gypsum. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಡು ಅದಾವು. CaSO4.2H2O 373 ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CaSO4 half H2O plus 1 and half H2O. Similarly, CaSO4 half H2O, plaster of Paris the 1 and half ನೀರು ಹಾಕಿ you will get gypsum. Doctors use ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ for supporting fracture prone. Then POP to make the smooth surfaces, toys ಮಾಡಬೇಕು, decoration ಬೇಕು. So for all that purposes, Raksha Sindhe yesterday have done electricity dear. Kindly go and watch that video. Already the physics marathon has been already done, both magnetic effect of electric current and this. Tomorrow I will be doing both the biologic concepts. With that I will finish. Then all the important questions related to your exam subsequently I will be doing. Okay, so ellaru like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಮತ್ತು subscribe ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Then you can see next one, water of crystallization. 1 mark, take it from the fixed question, 1 mark ಬರ್ತೈತಿ. So ಎಲ್ಲಾರು ಇದು ಪದ್ದತಿ ಓದಲೇಬೇಕು. See, water molecules present ಅಂದ್ರೆ 1 molecules of salt ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಐತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? water of crystallization. Water molecules present in crystal structure of salt are called water of crystallization. Water of crystallization is fixed number of water molecule present in 1 formula unit of salt. And 1 formula unit of salt ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಐತಿ and ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಅದಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is water of crystallization. See here, copper sulfate 5H2O and copper sulfate one salt ಐತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು 5 ಏನದಾವೆ molecules of water ಐತಿ. That we call it as water of crystallization. Similarly, sodium carbonate Na2CO10H2O, it has 10 molecules of water. Similarly, gypsum CaSO4.2H2O, it has 2 molecules of water. Then water of crystallization is 2. So I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. So if you are finding it helpful, ಎಲ್ಲರೂ thumbs up ಹಾಕಿ in the comment section and make sure that whatever all the blueprints ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪದ್ದತಿನ ಏನೇನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ ತಗೋತೀರಿ. ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಪದ್ದತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ tomorrow with maths and science concept. Until the next class, timeless, tomorrow only I will do Akash, Muni. Yes, so ಏನರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಇಸ್ ದೇರ್, FF ಗೇಮಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಸೊ
I can see much. Yes, we can see Seema here. So it is important. Yes, dear, it is very important for the midterm examination 2025. So ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂತಿರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Each and every minute is very much important. So Dev Kabade, yes, dear, hi dear, nice to see you online. So you yes. So tomorrow at 7:30 you can expect me online again. So I'll be coming online. So yes, so Akash is there.